Finalmente llegamos al Alan Wake 2 y el estreno de mi RTX 3090. Así que van a disfrutar de unos 20 FPS más o menos, que es... No, menos, porque vi un video donde jugaban con este juego todo en ultra en una 4090 a 20 y algo FPS, así que se viene potente la cosa. Bueno, más que potente, optimizada como el orto. Pero vamos a ver. Mejor que con la 2060 me va a ir. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Ok. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. What the fuck? This is not the story I hoped it would be. Esta no es la historia que creí que sería, dijo. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. Están mal los This subtítulos, story is a loco. monster. And monsters wear many faces. O sea, los subtítulos están consumiendo 90% de la placa de video. Todo lo demás anda, pero los subtítulos van a andar mal todo el juego. Y no tiene más latino, eso está mal, loco. Solo el primero estaba en latino. The fuck. ¿Qué carajos? Ok. Somos un gordo en bolas. Y en el juego también. ¿Cómo lo cambiaron los años Alan Wake, loco? Al menos escapamos. ¿Qué pasaba? Parece Cauldron Lake, ¿no? Sí, ahí está la montaña. ¿Por qué carajos salimos de Cauldron Lake? The fuck? Ed. ¿No tienen un pantalón, loco? Me pasé con la joda de anoche. Se puso potente la... ¿Cómo era la feria que hacían acá de Brightfall? La fiesta del venado. Se puso potente la fiesta del venado anoche. Cronológicamente no sé dónde estamos ahora que lo pienso. No me spoileé nada de este juego. Bloqueé todo lo que decía Alan Wake. Bloqueado. Igual no fue difícil, no suelo ver muchas cosas. Ok. Es Alan. Y algo más, había una cara que no parecía Alan. Creo, no sé, muy rápido. Oh shit. Corremos como Alan del primer juego. ¿Qué carajos? No tengo linterna, No tengo ni ropa. Sigamos. Yo configuré el brillo como el juego me dijo. Dijo algo como está viniendo. It's coming. Bueno. Ok. Esto es un altar de sacrificios. Y esta gente tiene máscara. Listo. Secta. Oh.
Ok. El culto de la palabra. Hemingway. El culto del árbol. Vigilamos la noche. What the fuck? Ahora que lo pienso, esto es lo que narraba uno de los videos del QR que encontrabas en el remastered. Un hombre saliendo desnudo del lago. Le esperaba un destino peor que la muerte. Interesante, un culto, pero que accede a la oscuridad. ¿Qué onda? Se escapa Bárbara. Y Alan, que está escribiendo al pedo. Alan, levántate. 2. Tremendo. Esta toma de The Shining. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Ah, será la del FBI que está en la portada. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs. Night Springs. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? Casey. I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Ese es Casey, ok. Snarky kid. Casey es el nombre del detective que escribió Alan. La trilogía no sé, eran varios libros de... Alex, se llamaba Alex Casey. It can't be that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. No vimos ningunos... invitación. Retorno 1. Ah, es la novela que estaba escribiendo, pará. Sí, Retorno se llama, ¿no? Departure. O sea, somos la novela que está escribiendo Alan Wake. Nightmare Territory. ¿Cómo desactivo esa mierda? I think I hear someone. Could be our deputy. Ok, ¿qué es esto? What? Tremendo, ¿qué es? De mundo abierto ahora. Ok. Por cierto, saqué esta linterna. Ok. Hey, over here. Pasa, maestro. Hey there.
Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Alfred. Anderson. Estoy a cargo. Saga Anderson. I'll be leading Saga. this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. Ah, es uno de los que hablaba en la radio. Mulligan y no me acuerdo el otro. Damn fit's gonna show up, Mulligan. Ese debe ser. Federal agents Thornton, right ahí here, está. Thornton. Sí. Creo que nunca los vimos My en el partner primero. Thornton. Solo Down hablaban. at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Testigos del crimen. Were there any witnesses? Yeah, couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Ah, está Sara todavía. Necesito un informe. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Dale. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person. Tendrán que estar when they should adentro. be, but you know, Entiendo. inside. Suelen ser importantes. En especial el corazón. I want to see the body. How do we Vamos get a ver there? el cuerpo. Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The Ok. store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Nice. Por cierto, el juego se ve perfecto así como está. ¿Cómo está? Me gustaría saber, más que nada. Porque lo veo en OBS, me parece que en OBS no está llegando no se ve tan fluido como lo veo yo. ¿Qué carajo es esto? Ah. Bueno. Está potente. Podría poner algo en medio, ¿no? ¿Qué sé yo? Para que se vea bien en OBS. Fucking out-of-towners. No, viejo. We can handle this ourselves if they just stay the hell Estoy acá todavía, ¿eh? Estaba configurando algunas cosas. Thornton, they can still hear you. I'm just saying. You know I'm usually a calm person. Yoga 3 times a week. But these goddamn city folk always Viejo, think pero they're te dijo wrong. que te estamos escuchando, o sea. My fucking nerves. Shut up. Shut up. Shut up. ¿No tiene un botón para apagarse eso? Les decía, al final no bajé los gráficos porque nada. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Tablero del caso con el botón que no tengo porque soy un Xbox 360 Boys. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. Ah, To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. un palacio mental. The facts are on the board. Esto se supone que es real, o sea, se supone que podés aprender a hacer esto. Everything we know about the previous murders. Los asesinatos de Cauldron Lake. Worth taking another look. Diferencia sutil en los asesinatos. La hinchazón es el único punto común en los cadáveres, pero no la causa de la muerte. Traumatismo torácico. Exposición de agua post-mortem. Víctimas. Todas desaparecidas en 2010. No hay otro punto en común. Ah. ¿Respeta los años que tardaron en sacar el juego? ¿Los 13 años? Tremendo. Percy Wolf, comerciante. Tatuajes extraños. Herida grande en el tórax. Wendy Davis. Ted Lane, dentista, heridas punzante. O sea, esto pasó apenas se quedó atrapado en el lago Alan Wake. Es que esto me hace acordar mucho a Hannibal, porque Hannibal lo representan como un Wendigo. No saben que Hannibal es el asesino en la serie. Entonces se lo imaginan como un Wendigo, como un bicho raro con cuernos. No hay nada más en este palacio mental al parecer. Salgamos. I see you're already hard at work, Anderson. La visita al lugar mental no pausa el Close to juego. cracking it. We're just Upa. getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Se quedaba pensando y me cagaban matando. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. What? Es cierto que hay mucho cielo.
Está re lindo este lugar, mira lo que es. Si lo ves se traba, ya me fijaré si le bajo alguna cosita, pero por ahora todo en alto. Ultra si es posible. ¿Quién me va a decir que no? ¿Vos me vas a decir que no? Y lo que sí hice fue desactivar los logros de Epic. Por si a alguno le interesa, borrás la carpeta overlay entera de Epic. No existe más el overlay, no tengo más esa Hey, función. Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Mirror Peak. La montaña majestuosa a la distancia no es otra que Mirror Peak, el emblemático monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo correcto, la belleza se refleja sobre la superficie plácida del lago, espejada en toda su gloria invertida. Ah, mira, el de esquivar ahora es esquivar y punto, y el de correr es mantener el stick. Lo arreglaron a eso, que era medio extraño. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Tiene que ser un detective bien de cine negro. Alex Casey sí está basado en el de... Sí es, bueno, el que escribió Alan. Try explaining it one more time. Yeah, what theory can I make it, Mulligan? Horton, el General Store. Tienda general, esto no, lo vimos. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Che, se ve increíble este juego. O sea, yo sé que YouTube agarra los 60 megas de bitrate que elegí yo y los convierte en 12. Pero si me quedo quieto creo que se aprecia. Hunting down psycho serial Si me muevo ya se pixela todo. shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? No lo veo para el FBI a Thornton. ¿Qué querés que te diga? Now this is the scene of the crime. Un Found asco. him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. No se ve mucho. Thanks, No voy a Deputy. censurar No nada. tarp. No me rompan los You owe huevos. me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? ¿Cómo lo analizo? Step 1. Examine the corpse. Body Este is lado. positioned on the table. Ritualistic. Tablero del caso. Bloqueaste la primera imagen clave. Colócala dentro del tablero. Esto... Ok. Y se pone ahí. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? I don't think so. ¿Consistente con asesinatos anteriores? Sí. Cuando se coloca una imagen clave aparece una pregunta nueva. A ver, consigue pistas para que avance la investigación. El The killer left corazón. the heart right next to the body. Ok. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Al pedo lo amarraron, la verdad. Si lo cagaron a cuchillazo. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Mover no se iba a mover. Bien, tengo 3. A ver, traumatismo torácico grave. Lo ponemos acá. No, ¿cómo es? Ah, ahí está. Ah, está bien. Eso es lo que yo quería hacer. Coincide, exacto. Todo coincide. Y el cocoro. Bien. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Las pistas resolvieron la pregunta abierta y desbloquearon la deducción. A medida que avanzas en la investigación se desbloquean más preguntas y se actualizan los objetivos. Who is our victim? Who killed him? ¿Sabemos quién es?
Need to find more clues. No podemos... Ah, acá hay algo. Large amount of blood on the table. Mucha The victim sangre. died here. Multiple people were here. Multiple killers? ¿Este mundo abierto qué significa? ¿Que yo me meto acá y me voy? ¿Me voy re lejos? ¿Y no me encuentra más nadie? I'm gonna go check something out. ¿Y esto? Be right back. Got it. Esto es Blair A Witch. creepy twig sculpture? ¿Será que me puedo perder alguna pista? ¿O el sistema ese es medio mentiroso? Y no podés perderte nada nunca. Hay otras de esas marcas, pero aparentemente no nos interesa. Hay otra. Y otra. ¿Esto qué es? Queridos intrusos, esto es una advertencia. Dicen que el lago es una caldera que se formó por una erupción volcánica o los sumideros que deja a su paso. Y si no es verdad, si es algo más, algo menos natural y mucho más artificial, deliberado, creo que el lago no se formó, se diseñó y tiene un propósito. El lago es un escondite. Bajo la superficie calma yace una maquinaria secreta lista para activarse con un botón. Y la gente que lo tiene está en esa casa grande junto al lago y prepara todo. Lo sé. Primer dibujo, línea del agua. La verdadera caldera la causó un volcán. Lava. Segundo dibujo, línea del agua. Estructura artificial, máquinas extrañas. Máquinas que abajo del agua. Ok. No sé de qué va eso. El alce. Hey there, Mr. Deer. Venado. You remind me of a dream I had. ¿Esto qué es? Confusión, sí, los pasos. Lavarse las manos, descongelar el pollo, dormir una siesta. Ah. Las manos, o sea... Esto. Sí, el triángulo arriba y abajo. El refrigerador, triángulo unido. Perfecto. What? ¿Qué es este inventario de Resident Evil 4? Tremendo. ¿De dónde salió esto? No te lleves nada si no eres uno de los árboles. O sea, este culto son humanos, porque no son estúpidos como los del primero. Pero tienen el poder de la oscuridad, están como poseídos. Tenían ahí unos efectos raros. Esto está cerrado. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. What? Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Ok. ¿Quién carajo vive? Bueno, habló, ¿no? El coso de que hay una casa grande junto al lago que cree que es culpable de todo. ¿Será eso? Forest can be a dangerous place. Ah, este sabrá. Any A ver. idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was Nightingale. FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until Estaba now. dentro de una casa, ¿no? Robert Nightingale? Cuando terminó el primero, Yes, you probably se knew lo it. llevó la oscuridad, pero Brothers in estaba arms. vivo al final, adentro de una casa atrás de Rose. Como que no podía salir más a la luz. Tremendo como terminó Nightingale. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times in Quantico. Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ¿Qué pasó cuando lo despidieron? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got Hey, some wild ideas doy in fe. his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Ok. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably De todo. something this town wants to forget. De todo. Ok, acá tenemos unas pistas que no había visto. ¿Qué es esto? Someone left in a hurry. Sacaron Knock the fotos, se tripod over. filmaron, Was it for a camera? supongamos. ¿Y esto? Someone was drinking beer.
They spent time here, waiting. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Tenemos más datos sobre la víctima. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. Yes. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why Es que no now? entiendo por qué estuvo desaparecido, porque si se lo hubiera llevado a la oscuridad ya está, pero no pasó eso. Estaba al final del juego, dentro de una casa. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Es Hannibal, boludo. Nadie me va a convencer que esta gente no vio la serie de Hannibal y dijo, me encanta, lo voy a poner en mi juego. Falta que diga, this is my design. ¿Qué es esto? This mug always cheers me up. No es la peor madre. Algo es algo, ¿no? Cierto, Logan, ¿no? El hijo de ella. Y esto con la intuición, a ver. Asesinato ritual, Nightingale was obviamente. chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Y persona desaparecida. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. Es un océano. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Sí, la verdad no sirve de nada, amigo. No te lo quería decir así, pero... This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Yes. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. Los Booker. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. De acá salió el What was this tipo. guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that. Tracks. Barefoot. Chas de pies descalzos. Nightingales? They come out from under the boulder. Creo que es Makes no un sense. parte de la historia de Alan. Una pieza del manuscrito. ¿Volvieron las piezas del manuscrito? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Eso mismo. Page of a story. Killer left a message. No el It's for asesino. us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Que los subtítulos And then están there para was el a page culo. they found. The first step down into terrifying depths. Reading The words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us.
Bueno, You were right. sí, supongo que llegarías a esa This is right up conclusión. my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. El corazón. La víctima era de su propio equipo. Era el agente especial del FBI llamado Robert Nightingale, que había desaparecido hacía 13 años. Había reaparecido de la nada y justo lo asesinaron en un ritual sangriento y brutal el mismo día de su regreso. Y encima habían encontrado una página con muchas palabras. Era la primera que había aparecido, no la última. El primer paso hacia profundidades aterradoras. Verdades secretas temblaban más allá del umbral. La lectura de estas palabras, justo de estas palabras, era como una especie de mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. No sé qué hacían. Alguien jugaba con todo esto. Lo hicieron adrede, como una invitación. ¿Por qué no la aceptarían? La audacia pura de un misterio imposible que se les presentaba. Aunque supieran que todo terminaría mal. I think he came from the Eso lake. salió. But his tracks make no sense. Tiene algo escondido dentro de él. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Qué asco. Pero bueno. Está bien. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? La Just inundación. like I said. Llevemos el cadáver al pueblo. Deputy, I want the body quiero ver taken el back to pueblo. town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deer Fest. La fiesta del No venado. I'll do it Vivimos en la myself. misma Oh, época. and Sheriff 13 años Rick called después. to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to Vamos the a la gate. It's a cafetería, shortcut tremendo. back to the parking lot just up the hill. A ver, dale. Llave de atajo. Thanks. Es la puerta que no podía abrir por acá. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Es el mejor café, vas a ver. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Sí. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. ¿Dónde nos Now you're quedaremos? just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. ¿Esto qué onda? Voy a chequearlo. No entry. What? ¿Qué es esto? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Estamos todos juntos en esto, Casey héroe. hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. Ah, He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. tiene el mismo nombre que los libros. Mira vos. Casual no debe ser. Estamos todos juntos en esto, héroe. Que tengas un día heroico. Fragmentos de manuscrito. Se pueden usar para mejorar armas en el lugar mental. Ah. Bueno. Tengo 2. Acierta 2 disparos. Ah, mira qué interesante esto. Sirve explorar para eso, ok. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. I'll look around. See you in a bit. Take your time. ¿Carajos? La fauna más exótica del noroeste del Pacífico. Al fin llegué a Cauldron Lake. Fue fácil trepar la cerca con el equipo adecuado y las habilidades que por fortuna tengo. Próxima meta, avistar a la exótica y esquiva curruca acuática de pata plana.
Casi es final de temporada, pero ojalá que pueda verla en el comienzo del camino de regreso hacia el sur. Observé un comportamiento inquietante en las aves comunes del área. Parece que están inquietas y se reúnen alrededor del lago. No hay aves de rapiña cerca, pero el viento trae algunos sonidos extraños. Nada que pueda reconocer o explicar. Me preocupa un poco. Quizá debe encontrar otro lugar, uno más seguro. Los sonidos se acercan. Boludo, andate. Vine tierra adentro, el follaje es impresionante. Debo regresar en otoño. No pude evitar detenerme a dibujar este maravilloso arce enredadera. Me encanta cómo cuelga la barba de Matusalem. Por eso los árboles son mejores que las personas. ¿Qué? Ya que mencioné a las personas, hace un rato veía un tipo borracho que se tambaleaba por el bosque. Hacía cosas muy raras. Seguro se había drogado. No me acerqué demasiado. Quizás debería buscar otro lugar. Qué insoportable. Después de ver a ese tipo raro, decidí moverme del lugar y subí por la montaña. Encontré un mirador alucinante para acampar, pero me interesa más la mélica de Alaska. Invasiva, pero comestible. Además de muy sabrosa. Hace unos 10 minutos empecé a escuchar lobos o perros salvajes, creo. No era un sonido normal. ¿Tendrán rabia? Quiero irme, pero se está por poner el sol y se me murió mi teléfono de mierda. Me esconderé en la carpa, ojalá se vayan. Hay algo muy raro en este lugar. I have this feeling, somebody's watching me. ¿Este es nuestro auto? No, es un auto común ese. Nosotros venimos en el FBI Mobile. Cierto. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen What? killers Se reach out rompe so todo el directly tiempo before. el audio y los subtítulos Damn de las impressive cutscenes. work so far. With your technique, these punches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. No se rompe el juego, se rompe la cutscene. ¿Qué carajos es eso bailando ahí? Need to ¿Es swing un by the termo de lodge to café? get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. A feel. Ok. Mira los gráficos que tiene esto, la puta madre. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Mira lo que son estos charcos de agua. Nvidia. Nvidia RTX. Just how much coffee have you had today, Charlie? ¿Qué es esto? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Bueno, no me den nada entonces. Oh, rich, bittersweet nectar. ¿Estás bien, Get it capo? in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Ok, vamos a probar café entonces. No hay nadie, o sea, no hay turistas todavía. No sé qué haces bailando. Isn't it? Tenemos el carro. Are you as comfortable as I am? Fresh Seafood. ¿Está el ferry por acá? Beverages you down has anything to do with it? I don't know what you're talking Por ahí me parece que anduvimos. ¿Este es el mismo lugar que anduvimos? Sí, porque acá... ¿Puede ser que acá haya estado Nightingale? No, ¿no? No sé, tendría que ver de nuevo. Pero me suena a que es la calle que mostraron al final del primero. Mapa. Mapa de Bright Falls. Quiero ver ese mapa de Bright Falls. Ok. Hogar de ancianos Valhalla. Me interesa. Me interesa si voy a ver a los viejos. Bueno, no sé si están acá. Estaban medio de gira con Barry, ¿no? Lo último que supimos. Aunque pasaron 13 años y no sé yo en qué momento está el American Nightmare. Debe ser el alguacil Breaker. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Me informaron que hubo testigos. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves.
I'll see what they have to say. Bien. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Exacto. A ver. I can't believe that happened. Falta acá el coso del Alan Wake. Rose ni en pedo, ¿no? Está loquísima en algún... No, después de 13 años. Puedo poner Coconut. Está rota, no puede ser. Esta pobre máquina vieja ya no soporta más reproducir una y otra vez la misma canción. Me encanta Coconut como todo el mundo, pero cambia de una vez. Tremendo. Bueno, la cagaron a palo también. Se estaba por hacer mierda. Estos son los Booker. Excuse me. No, asesinos no creo que I'm sean. Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back Son to los our que lo hotel vieron and con decompress las after what we saw. Take a linternas. bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Desde arriba al acantilado. ¿Por qué estaban en Cauldron Lake? ¿Me puedo sentar acá? No, no puedo. Ok. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. La I was tesis down de at the Alan lake, Wake. getting some details. Perfectly legal. Bien, sí. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Tuvieron mucha suerte. What makes you say it was a cult? Bueno, había un altar. The masks and knives aren't enough. Eso no lo sabía. They were shouting. Bueno, Saga no lo sabía. Las máscaras. The cult of the tree. Cult of the tree. Oh, Tranquilo, Ed. and then we found out. Epa. The whole thing was terrifying. Momento L.A. Noir. No. Pará. ¿Qué me ibas a decir? Tengo una intuición. Me quedo acá parado y me meto a mi palacio mental mientras se ponen incómodos porque... The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found ¿Qué es esta something. intuición? A necklace belonging to Es one of the mágica. cultists. O sea, está bien, yo te puedo creer. Quiere algo y encontró algo que no quiere mostrar, pero de ahí a que saber que es un collar. The Bookers were at Cauldron Tremendo. Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Es verdad. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. Ok. No. ¿Dónde está mi mejor arma? No. Casos. Loncheras de Alex Casey. Pistas 3. What? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Ok. Another message. Los Booker describían varios atacantes tenían máscaras de venado. Prefiero del asesino, será. We're dealing with an organized group of killers. Sí. Not a lone serial killer. Reservas del culto. Caso cerrado. The cult of the tree is behind these murders. Sí.
This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Ok, el culto del árbol. Pongamos acá el culto del árbol. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Yo tenía cosas de esto. Tenía el logo, la máscara, exacto. ¿Qué clase de culto? ¿Objetivo del culto? Este tipo de culto. Figuras triangulares formadas con ramitas. No, ahí no, pará. Acá. ¿Símbolos del culto? Triángulos. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Dale, amiga. Told you not to keep that thing to me. Me gustan las expresiones faciales que le pusieron. Son como... Están bien hechas. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in ¿Quién case we have any somos? more Es questions. Rose. Like we didn't Really? dream of missing dear Ah, tenía Phil. 20, ¿no? Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. Debe tener 30 y We'd algo. never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. Está bien, Rose. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. ¿Qué? If you say so. Ya empezamos, Alan Wake. Ya empezamos. Ya no entiendo. O sea, estaba hecha mierda Rose la última vez que la vimos, pero capaz que ahora es media rara, media como que ve las realidades alternativas. Capaz que hay una realidad alternativa que escribió Alan Wake donde pasó eso y esta no se acuerda y está reescribiendo de nuevo. No sé. So Rose, help me out. Somos todos un libro de Alan Wake. Capaz que falló y tuvo que empezar de nuevo. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Good to know. ¿Ves? Las expresiones están re bien hechas, loco. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Supongo, sí. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. Pero ninguna vieja cerca del otra siempre traen problemas. Are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Tal, media loca. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Es algo raro, Rose. Capaz puede acceder al poder del lago como Alan. Hey, boss. De alguna forma. Corpse is downstairs ready to go.
Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Okay. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Yes. I'll Se be ve right igual. with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. They locked up an innocent man. Hola. Muy violento no se ve. Este no es el mismo lugar donde estaba la cárcel antes, ¿no? Hola. Nada más estoy paseando ahí. Viendo qué hicieron después de 13 años. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only I had a tour guide. Qué buena actuación. Oh no. Help. ¿Qué? Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Tour. Los vamos a conocer, supongo. Experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, Tremendo. I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Yanko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. ¿Qué? We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. Pero ¿cómo van a poner esta publicidad para? Anywhere. Ok. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Tendrían que haber contratado a el chabón que andaba solo. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermo. Es el termo que coleccionábamos. Tremendo, viajes de aventuras. Me lo guardo en mi palacio mental por alguna razón. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Horrible esto. What was the cause of death? ¿Qué fue la causa? What other clues can the body give me? There's writing on here. Escrito en el corazón. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Okay. This looks like text. Sí, estaba por decir. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Uh-huh. They did leave something inside his chest. Defensive wounds. He put up a fight. Ok, vamos al tablero del caso. Time to see what Nightingale's body can tell us. Esto es una sección nueva. Algo importante sobre el cadáver, todo. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Mirá, si en el Cyberpunk se ven pechos todo el tiempo y YouTube no me dijo nada, yo lo dejo así, amigo. Ni que tuviera monetización. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them. Made them vulnerable. Le está enseñando a Saga. Nightingale had no heart, but here he was. Killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Se va a despertar Nightingale. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Ok.
Wait. Ok. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. No la veo. No podía ver en la luz. Le haré pagar, dejo. ¿Qué son estos subtítulos, boludo? He's coming. No weapon. The page is set to get into the light. What? Trata de quedarte en la luz para evitar que te detecten enemigos. He's coming. Ok. Need to be in the light. Estoy en la luz. No jodas. ¿Y mi revólver? He can't see me in the light. Ah, esa mecánica es nueva. Pero hay alguien en casa. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Pero los refugios seguros restauran un poco de vida. Si abandona un refugio atacas... No. Go. No estará disponible. ¿Puedo ir por acá? Dame el arma. Mantén pulsado para apuntar y disparar. Vanished. Sí. Fin del capítulo. Andan para el culo los subtítulos. Cuando quieren.